Unlimited bytes its annual requirement 36,000 units. So annual requirement 36,000 units, 6 installment. Each unit cost 1 and the ordering cost 25. So ordering cost 25 per order. Inventory carrying cost is estimated 20% of the unit value. So the carrying cost, unit cost on the 1 rupees, is 20%. So அப்ப 0.2. Find the total annual cost of the existing inventory policy. How much money can be saved by using EOQ? Okay. ஸோ EOQ மூலிமா எவ்வளோ சேவ் ஆகுதுன்னு பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி எக்ஸிஸ்டிங் இன்வென்ட்ரி பாலிசியோட டோட்டல் ஆனுவல் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ EOQ ஃபார்ம்ல root of 2AO divided C. So 2 into 36,000 into 25 divided 0.2. ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ஆமாம், ஃபைனலாக தான் எடுக்கணும், ரூட் எடுக்கணும். ஃபைனலாக உங்களுக்கு வர ஆன்சரோட ரூட் எடுக்கணும். ஓகே. ஓகே ஓகே. ஸோ EOQல 3000 யூனிட்ஸ். இப்போ எக்ஸிஸ்டிங்கும் EOQ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணணும். எக்ஸிஸ்டிங் கேஸ் அண்ட் EOQ. எக்ஸிஸ்டிங்ல அவங்க ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 36,000 யூனிட்ஸ் 6 இன்ஸ்டால்மெண்ட். ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா 36,000 டிவைடட் 6 போடுங்க. இங்கே 3000. EOQ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம், 3000. நெக்ஸ்ட் ஒன் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட். டோட்டலாக 36,000 யூனிட்ஸ். பர் யூனிட் காஸ்ட் 1 ரூபி. ஸோ அப்போ ரெண்டு கேஸ்லையும் சேம் தான், சேஞ்சஸ் இருக்காது. ஆர்டரிங் காஸ்ட் ஓகே, 6 இன்ஸ்டால்மெண்ட். 36,000 டிவைடட் 6,000 போடுங்க. ஸோ அப்போ எக்ஸிஸ்டிங் கேஸ் 6,000. 36,000 divided 3,000. ம். ம். ஓகே. ஸோ அப்போ இங்கே 6 டைம் ஆர்டர் பண்ணுறாங்க, இங்கே 12 டைம்ஸ் ஆர்டர் பண்ணுறாங்க. பர் ஆர்டர் காஸ்ட் 25. ஸோ 6 into 25. 150. ஓகே. 12 into 25. அப்போ அது அப்படியே டபுள் ஆகும், 300. நெக்ஸ்ட் ஒன் கேரிங் காஸ்ட். ஸோ கேரிங் காஸ்ட் 1 யூனிட் இல்லை 0.2. ஓகே, 0.2. ஸோ 36,000 into 0.2 போடுங்க. ஓகே. 600, 300. Okay. 6,000 units. So 6,000. Okay. So carrying cost half of the ordering cost எப்பவுமே எடுப்பாங்க. Half of ordering cost into number of units. Number of units into carrying cost percentage. So இப்போ first case எடுத்தீங்கன்னா
existing case எடுத்தீங்கன்னா 1/2 into 6,000 units. Carrying cost 0.2. The existing EOQ case 1/2 into 3,000 into 0.2. Find out பண்ணுங்க. ம் ஓகே. இப்போ ரெண்டையும் டோட்டல் போடுங்க. I think இது 36,750. இது 36,900. Okay. So the difference amount, sorry, 300, 600 தான். எஸ். ஸோ அப்போ EOQ மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறது மூலிமா உங்களுக்கு 150 rupees வந்து சேவ் ஆகுது. கிளியரா? யா, நோட் பண்ணிக்கோங்க. Illustration 14. The annual demand for an item 3,200 units. So in the case la EOQ time between. Okay, right. So illustration 14 la EOQ normal format la தான் இருக்கும். Number of orders per year. So total annual requirement 3,200 divided EOQ 800 units. அது பண்ணீங்கன்னா number of orders find out பண்ணிடலாம். Time between two consecutive orders. இங்க வந்து month or days on. Correct. ஸோ இங்க வந்து 1 year டைம் ஆக்சுவலா ஆனுவல் ரெக்யர்மெண்ட்னா 1 year. பட் இங்க மந்த்தா டேஸான்னு எதுவுமே கொடுக்கல. ஸோ அசம் லெட் அஸ் அஸ்யூம் மந்த் 12 months டிவைடட் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் 4. கிளியரா? A company manufacturing a special product which requires component of alpha. The following particulars collected for the year. Okay. Annual demand for the alpha. Annual demand 8,000 units. Cost of placing order. Ordering cost 200. Cost per unit 400. Carrying cost 20%. So by carrying cost 400 ல 20%. So as usual, first one compute the economic order quantity. இந்த டீட்டெயில் வச்சுட்டு நம்ம EOQ first find out பண்ணணும். Two into 8,000 into 80. Sorry, ordering cost 200 தான். Into 200 divided 80. So the final answer. Okay. So first one complete பண்ணிட்டோம். A case. Second one B. Advise whether the quantitative offer can be accepted. The company has offered quantitative discount 4%. Order size 4,000 components at a time. Okay. So number of orders. EOQ method and the quantitative discount method. So EOQ la total annual requirement 8,000. EOQ 200. So 8,000 divided 200. Quantitative discount 8,000 divided quantitative discount 4%. Okay. Order size only கொடுத்துட்டா 4,000.
8,000 divided 4,000. Hmm. Okay. Quantitative discount 4%. First one, purchase cost. Note number one. So EOQ பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 8,000 units. So cost per unit 400. இது EOQ பேஸ் பண்ணது. இதுவே quantitative discount அதே 8,000 into 400 but 4% quantitative discount. 100ல 4% less பண்ணீங்கன்னா 96%. ரெண்டையும் calculate பண்ணுங்க. ம். சொல்லுங்க. 32 lakh. 8 into 4 32 lakh. Second one 32 lakhல 96%. ம். 32 lakh. இந்த 30 lakh 72,000. இது purchase cost. Next one ordering cost. Ordering cost நம்ம ஆல்ரெடி இங்க பார்த்துட்டோம். 40 இது 2. Per order cost வந்து 200. So EOQல 40 into 200. இந்த கேஸ்ல 2 into 200. So இது வந்து 400. 8,000 first one. ம். Ordering cost clear? ம். Last one carrying cost. Half of into EOQ வந்து 200 into 80. And the quantitative discount half of into 4,000. ஓகே. இந்த கேஸ்ல ஆக்சுவலா 400 வராது. ஏன்னா 4% டிஸ்கவுண்ட் குடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ 400ல 4% ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. 16 ஓகே. 400ல 16 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 384 தான். ஓகே. இதுக்கு 20%. 384ல 20%. 76.8. ம். யா. கால்குலேட் பண்ணுங்க. ம். செகண்ட் ஒன். ம்.
1,53,600. ஓகே. டோட்டல் போடுங்க. சரி, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 32,16,000. செகண்ட் ஒன் டோட்டல் போடுங்க. 32,20,000. ஓகே. ஸோ அப்போ காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10,000 வந்து இஓக்யூவோட எக்ஸஸாக இருக்கு. ஸோ அப்போ குவான்டிட்டி டிஸ்கவுண்ட் மெத்தட் நாட் ரெக்கமெண்டட். இல்லையா? Taxation 16. From the following particulars with respect to particular items of material for manufacturing company, calculate the best quantity to order. Ordering quantities கொடுத்திருக்காங்க, price per ton கொடுத்திருக்காங்க. Annual demand 4,000 tons. Stock holding costing 20%. And delivery cost per order 6. Okay. So first one, annual demand. So total உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா less than 250. So less than 215 கொடுத்திருக்காங்க. 200, 250, 800. ஓகே. ஸோ புக்கில் வந்து லெஸ் தென் 250 இந்த இதை 200 அசம்ஷன் எடுத்திருக்காங்க. திஸ் ஒன். ஓகே. டூ ஹண்ட்ரட், 250, 800, 2000, 4000. ஸோ ஆனுவல் டிமாண்ட், ஓகே நான் சைடில் எழுதிடுறேன். ஆனுவல் டிமாண்ட் 4000, ஸ்டாக் ஹோல்டிங் 20%, அண்ட் ஆர்டரிங் காஸ்ட் 6. ஓகே. ஸோ annual demand 4,000, number of orders. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ்னு பார்க்குறப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் 4,000 divided 200, 4,000 divided 250, 4,000 divided 800, 4,000 divided 2,000, 4,000 divided 4,000. So first case 4,000. Okay. 4,000 divided 250. 4,000 divided 800. Thing 2. Clear? So ordering cost or order cost on the 6. 20 into 6, I think 120. 16 into 6, 96. Price per ton. Okay. Cost 6. Stock holding cost 20% of material cost per annum. The delivery cost per order is 6. Okay. Okay. ஸோ ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெலிவரி காஸ்ட் ஒரு ஸ்டேஜஸ்க்கும் சேஞ்சஸ் ஆகும். கிளியரா? ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் கரெக்ட். 20 into 6, 120. செகண்ட் கேஸ் 16 into 5.9. கால்குலேட் பண்ணுங்க. 94.4. ஓகே.
5 into 5.8, 29. ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. I think அது carrying cost. ஆக்சுவலி உங்களுக்கு கேரிங் காஸ்ட்டுக்கு தான் சேஞ்ச் ஆகுது. ஆர்டரிங் காஸ்ட்டுக்கு உங்களுக்கு நார்மல் தான். 16 into 6, 96. 5 into 6, 13. 2 into 6, 12. இது 6. ஆர்டரிங் காஸ்ட் கிளியரா? Next one, carrying cost. So carrying cost 1 by 2 into order quantitatives, number of order. Order quantitative into rate of interest 20%. Okay. Yeah. Okay. So இப்போ first case பார்த்தீங்கன்னா 1 by 2 ordering quantitative 200. 1 by 2 into 200 into 20% into 6. Calculate பண்ணுங்க. Okay. First ஒன்க்கு இல்ல இது ஆர்டரிங் குவான்டிட்டேட்டிவ்ஸ் இங்க இருக்குல்ல இந்த லெவல் 1 by 2 into 200 into 20% into 6. Calculate பண்ணுங்க. 12,000 வராது. 120 தான் வரும். செக் பண்ணுங்க. 200 தானே? 120. கிளியரா? இப்போ செகண்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து 5.9. ஸோ 1 by 2 இந்த கேஸில் ஆர்டரிங் குவான்டிட்டி 250. 250 into 20% into 5.9. Calculate பண்ணுங்க. Third case 1 by 2 into 800 into 20%. So third case for the price level 5.8. Fourth case 1 by 2 into 2000 into 20%. Price வந்து 5.7. Fifth one 1 by 2 into 4,000 into 20% into 5.6. Okay. Second one ஓட value third one fourth one 1,140.
Last one. Clearer? Last one, purchasing cost. Purchasing cost annual demand 4000 தான். பட் ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்து டிஃபர் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் 4000 into 6, second 4000 into 5.9, 4000 into 5.8, 4000 into 5.7, last one 4000 into 5.6. So first case 4000 into 6, 24,000. Second one calculate பண்ணுங்க. 23,000. Okay. Next one 4000 into 5.8. Next one. Last. 5.6. 5.6. இப்போ டோட்டலாக எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. இது மூணுமே ஆர்டரிங் காஸ்ட், கேரிங் காஸ்ட், பர்ச்சேசிங் காஸ்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் 24,240. செகண்ட் ஒன் 23,000. Next one. Okay. Next one. Okay. Last one. Okay. ஸோ இப்போ இந்த கேஸில் எதில் காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கு? திஸ் ஒன். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இந்த லெவலில் தான் சூஸ் பண்ணுவோம். ஆர்டரிங் குவான்டிட்டியில் 800 லெவலில் தான் சூஸ் பண்ணுவோம். கிளியர்?